So today we're going to have a look at adjectives. Now, if you can remember, when we did the 9 parts of speech, I initially introduced to you what an adjective was. All right. இன்னைக்கு லெசன்ல நாங்க படிக்க போற பாடம் adjectives. Adjectives என்று சொன்னா பேரடைகள், அதாவது ஒரு பெயர் சொல்ல விவரிக்கிறதுக்கு நாங்க பாவிக்கும் சொற்கள் adjectives. இந்த adjectivesலயும் different types of adjectives இருக்கு, அதாவது ஒவ்வொரு விதமான adjectives இருக்கு. இது சம்பந்தமான விஷயங்களை தான் நாங்க இன்னைக்கு லெசன்ல படிக்க போறோம். So we will be having a look at what really adjectives are more in detail, types of adjectives, and when do we use adjectives, right? So, an adjective is a describing word. What does it actually describe? It describes a noun. An adjective usually, not always, usually appears before the noun and it describes the noun better. Sometimes though, the adjective appears after the noun later in the sentence. Right. அடுத்தது ஒரு adjective என்றால் describing word, விவரிக்கும் சொல். எதை விவரிக்கும் சொல்? ஒரு பெயர் சொல்ல, ஒரு noun விவரிக்கும் சொல் தான் adjective. Adjective usually appears before the noun. It describes, அதாவது எப்போதும் இல்ல, பொதுவாக பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி தான் adjective வரும். அதாவது எந்த பெயர் சொல் அது டிஸ்கிரைப் பண்ண போகின்றதோ அந்த பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி. சம்டைம்ஸ் சில நேரங்கள்ல adjective பெயர் சொல்லுக்கு அடுத்ததாக வரலாம். So it is not compulsory that the adjective is always before the noun. Sometimes though it can be after the noun as well. So let's have a look at some of the sentences. John's handwriting is very neat. Okay, so if you take it here, right, neat is an adjective. Okay, all the players are very tall. Who are tall? The players are very tall. Now in the first one, John's handwriting is very neat. Okay, what is neat? John's handwriting. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா adjectives வந்து பெயர் சொல்லுக்கு அடுத்ததாக வந்துள்ளது, அதாவது நாங்க டிஸ்கிரைப் பண்ற வேர்டுக்கு அடுத்ததாக வந்திருக்குது, பிஃபோர் இல்ல ஆஃப்டர். எக்ஸாம்பிள், ஜான்ஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் வெரி நீட். ஸோ இதுல நாங்க டிஸ்கிரைப் பண்ண போற பெயர் சொல் வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஸோ அது எப்படிதாக இருக்குமா, நீட்டா இருக்குமா. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா adjectives ஆஃப்டர் த நவுன் வந்திருக்கு. ஆல் த பிளேயர்ஸ் ஆர் வெரி டால். வீரர்கள் எல்லாருமே உயரமானவர்களாக இருந்தாங்க. ஸோ பிளேயர்ஸ் இங்க நவுன், அது டிஸ்கிரைப் பண்ற adjective தான் டால். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரெட் கலர்ல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் adjectives. Sue's drawing is beautiful. Whose drawing is beautiful? Sue's drawing is beautiful. Peter is very quiet today. Who is quiet? Peter is quiet. Sue's drawing is beautiful. Drawing வரைதல் அழகாக இருந்தது. Peter is very quiet today. Peter இன்று மிகவும் அமைதியாக இருந்தார். Peter is very quiet today. So Peter என்னும் நவுனின் adjective தான் quiet. Now, let's have a look at a simple exercise. Underline the adjectives in the following sentences. Underline the adjectives in the following sentences. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வசனங்கள்ல இருக்கிற adjectives, அதாவது பேரடைகளை அண்டர்லைன் பண்ண வேணும். There is an empty room upstairs. What kind of room is it? Empty, an empty room. So therefore, empty is the adjective. There is an empty room upstairs. So room தான் இங்க noun, and இந்த noun describe பண்ற adjective வந்து empty. Right? Now you already know what nouns are. So I'm not going to explain that this is the noun of a sentence because we had to look at nouns well in detail. இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லயும் எது நவுன், அதாவது பெயர் சொல் எதுன்னு சொல்லி நான் சொல்லி கொடுக்க போறது இல்லை. என்று சொன்னா நவுன்ஸ் என்றால் என்ன என்பது பற்றி நாங்க இன் டீடைல் நவுன் லெசன்ல படிச்சிருக்கிறோம். It's a hot summer. What kind of summer?
hot. Second one, it's a hot summer. எப்படிப்பட்ட summer? Hot summer. So the adjective is hot. You are so kind. What kind of person are you? Very kind person. Third one, you are so kind. இதுல வந்து you எப்படிப்பட்டால் kind ஆனவர். So the adjective is kind. Don't be crazy. Don't be like what? Crazy. Don't be crazy என்று சொன்னா பைத்தியக்கார வேலை செய்ய வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட். ஸோ டோன்ட் பி கிரேசி. ஸோ இதில் யாரோ ஒரு ஆளை பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம், அவங்கள்ட்ட சொல்கிறோம் டோன்ட் பி கிரேசி. ஸோ அவங்கள டிஸ்கிரைப் பண்ணுற வேர்ட் தான் கிரேசி. ஸோ இங்கே தட் இஸ் தி adjective. This park is clean and green. Now here there are two adjectives. One thing is clean, the other one is green. Okay? This park is clean and green. இந்த தோட்டம் வந்து நல்ல சுத்தமானதாகவும் அதே மாதிரி பச்சை பசேல் என்றும் இருக்கு. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு adjectives இருக்கு, clean and green. So therefore when we say the park is clean and green, okay, we are using two words to talk about the park. One word is clean and the other one is green. Therefore, there are two adjectives in the sentence. Exercise 2. Fill the blanks with suitable adjectives from the box. Fill in the blanks with suitable adjectives from the box. பாக்ஸில் இருந்து நாங்கள் சூட்டபிள் adjectives சூஸ் பண்ணி blanks-ஐ ஃபில் பண்ண வேணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுற adjective மீனிங்ஃபுல்லாக, அதாவது கொடுக்கப்பட்ட அந்த சென்டென்ஸுக்கு ஏற்றதாக மீனிங்ஃபுல்லானதாகவும் இருக்க வேண்டும். ஸோ நாங்கள் பொருத்தமானதை செலக்ட் பண்ணி எழுதுவோம். So let's have a look at the adjectives first. All right. If we look at this list, கொடுக்கப்பட்ட வேர்ட்ஸை பார்த்தோம்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹாட், சூடான, வெப்பமான என்பதை குறிக்கும். ஹாட் வாட்டர் எனும் போது சூடான நீர். இட்ஸ் வெரி ஹாட் டுடே அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு மிகவும் வெப்பமாக உள்ளது என்பதை குறிக்கும். அடுத்தது லார்ஜ். லார்ஜ் என்று சொன்னா பெரிய ஒரு விஷயம், ஏதோ ஒரு திங் பெரிதாக இருந்தால் we say it large. லார்ஜ் ஹவுஸ், பெரிய வீடு. ஷார்ட், குள்ளமான ஆட்களுக்கு நாங்க ஷார்ட் பீப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ட்ரெஸ் ஷார்ட்டாக இருந்தால், அதாவது சட்டை கட்டையாக இருந்தால் அதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஷார்ட் ட்ரெஸ். அந்த மாதிரி குள்ளம், கட்டை இந்த மாதிரி விஷயங்களை குறிக்கும். ஃப்ரீ, ஃப்ரீ எனும் போது இலவசமாக கிடைக்கிற விஷயங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம், அது ஒரு ஃப்ரீ கிஃப்டாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரீயான டைம், அதாவது நாங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் பட்சத்துல ஏதாவது ஒரு நேரத்துல எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சா அதுக்கும் நாங்க ஃப்ரீ என்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹை. ஹை என்று சொன்னா உயரமான இடங்களை குறிக்கும் போது, இல்ல உயரமான ஒரு சேர் அதை பற்றி சொல்லும் போது நாங்க ஹை என்ற adjective யூஸ் பண்ணுவோம். இதுல டால், ஹை ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. டால் என்ற வேர்ட் நாங்க யூஸ்வலா யூஸ் பண்றது ஃபார் பீப்பிள், ஆட்களுக்கு. டால் பர்சன், உயரமான ஒரு நபர். பட் ஹை என்பது நாங்க மற்ற விஷயங்களுக்கு, திங்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை மவுண்டன், உயரமான ஒரு மலை. அதே மாதிரி ஹை சேர், உயரமான ஒரு கதிரை. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்வீட். ஸ்வீட் எனும் போது இனிப்பு பண்டங்களுக்கும் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸ்வீட்ஸ். அதே மாதிரி யாராவது ஒரு பர்சன் அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி ஸ்வீட் ஆனதாக இருந்தால், ரொம்ப இனிமையா பேசுற ஒருவங்களாக, நல்ல ஒருவராக இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஆக்களுக்கும் நாங்கள் ஸ்வீட் கேர்ள், ஸ்வீட் பாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அடுத்தது புவர். பூ அப்படின்னு சொன்னா ஏழ்மை தன்மை, ரைட்? அது adjective எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா poor people, ஏழை மக்கள். poor boy, ஏழை பையன். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்துக்கும் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம், அதாவது அவங்க ஒரு பரிதாபமான நிலையில இல்ல ஒரு பாவமான நிலையில இருக்காங்கனாலும் நாங்க ஐயோ பாவம், பரிதாபம்ன்றதுக்கும் நாங்க ஓ poor boy, ஓ poor girl அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அவங்களுடைய சிச்சுவேஷனை குறித்து பேசும்போது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளேஃபுல். பிளேஃபுல் என்று சொன்னா விளையாட்டுத்தனமான என்பதை குறிக்கும். Now let's do this exercise. The ice cream is very, okay, so usually ice cream is very sweet. Right? So we have used that word. Now I'm taking it so that you know we have used all the words, right? The ice cream is very, இதுக்குள்ள இருக்கிறதுக்குள்ள எது பொருத்தமாக இருக்கும்? Sweet. Yes, so இனிப்பானதாக இருக்கும், சுவையானதாக இருக்கும். So நாங்க tasty, sweet இந்த மாதிரி words யூஸ் பண்ணுவோம். கொடுத்திருக்கிற word sweet, so we will say sweet. It's very in summer. It's very
dash in summer. So summer ன்னு சொன்னா வெப்ப காலம். அந்த டைம்ல எப்படி இருக்கும்? குளிரா இருக்குமா? கோல்டா இருக்குமா? No. Hot. So then the answer is hot. So therefore we say it's very hot in summer. Right? The company is giving away blank gifts to its customers. The company is giving away dash gifts to its customers. So இதுல கொடுக்கப்பட்ட வேர்ட்ஸ்ல எது சூட்டபிளா இருக்கும்? Free gifts. இலவச பரிசுகள் தங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொடுக்கறாங்களாம். So I will select free and we'll see how it's going to go, right? Free. Right, let's see if large is being used elsewhere, okay? They live in a high, large, short, poor, playful. Now you know large is going to be big, right? They live in a house. என்ன மாதிரி house? So இதுல இருக்கிறதுல most suitable would be large house. அவர்கள் ஒரு பெரிய வீட்ல வாழ்றாங்க. Jean is a name of a person, okay? Is wearing a skirt. Jean is wearing a short skirt, right? So it could be long skirt, a short skirt, எப்படியும் இருக்கலாம் divided skirt, right? Pleated skirt. But இதில் இருக்கிற word short, so we say Jean is wearing a short skirt. Short skirt, yes, it can be a long skirt or it can be a short skirt. Poor or playful, right? So those poor and playful, they don't obviously match for this word skirt. So therefore, the answer is going to be short, right? So let us have a look at the next sentence. The climbers are climbing up a blank mountain. Okay, so some people call climbers hikers going on hiking. Okay, so we'll have a look at vocab when we are doing the vocabulary lesson. But for today, we'll just use the word climbers, right? So when you're climbing up a mountain, what kind of mountain are we going to climb? A poor, playful, or high? We can call it a high mountain. Now, some people could actually use the word tall, and that is fine. Okay, you can say the climbers are climbing up a tall mountain. That's completely fine. The climbers are climbing up a dash mountain. So இதுல இருக்கிற wordsல suitable is high. We can even say tall mountain, but இதுல இருக்கிறது high, so we say high mountain, அதாவது உயரமான மலை. Let us have a look at number 7. These puppies are very. Who is a puppy? Dog is the big animal. Puppy is the tiny version of it. Okay. Again, when we are doing vocab, I'll be doing the big animals and the small animals families. These puppies are very playful. Puppies என்றால் நாய்க்குட்டிகள். Right? So நாய்களுக்கு நாங்க சொல்றது dogs, குட்டிகளுக்கு நாங்க சொல்வோம் puppies. Playful, விளையாட்டுத்தனமானவை. So we will use the word playful. Okay? Many blank have no home. What kind of people don't have a home? Many dash people have no home. இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு வீடு இருக்காது. Poor people. Poor people. Okay, when we come to pronunciation, we'll have a look at poor, how we pronounce it properly. But for now, we'll have a look at it as poor. So we have used all the words sweet, hot, free, large, short, high. And I told you, you could use tall if you want to. Okay, playful and poor. Okay. So, we've had a look at adjectives, we had a look at some of the examples, and we did a few practice questions. Right, so this is how we do this exercise using suitable adjectives. Now, we'll have a look at more details about adjectives.
Adjectives have different endings. அடுத்தது adjective endings. இப்போ adjectives பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில நேரங்கள்ல it can take a different form. அதாவது அந்த adjective different ஒரு suffixல முடியலாம். suffix என்று சொன்னா நாங்க ஒரு வேர்டுக்கு அடுத்ததாக, அதாவது ஒரு வேர்ட் முடியும் போது நாங்க add பண்ற சில letters, right? So, we are going to have a look at some adjectives that end in full and less. Okay? Beauty becomes beautiful. Care becomes careless. Faith becomes faithful. Harm, harmless. Use, useful. Right? So, a beautiful dress. You don't say a beauty dress. It is a beautiful dress. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா a beautiful dress, right? So beauty என்றது இதன் adjective. அதை நாங்க beautiful, full எனும் suffix add பண்ணி change பண்றோம், right? So some adjectives will have full and some will have less. சில adjectivesல நாங்க ful, full என்ற letters add பண்ணுவோம். சில adjectivesல less, less என்ற letters add பண்ணுவோம், right? We don't say a car driver, right? If you put ful, careful driver. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா a careless driver, right? So care என்பது adjective and அதோட நாங்க less என்றது சேர்த்து careless driver அப்படின்னு சொல்லி அந்த adjective ending-ஐ change பண்றோம். அடுத்தது a faithful dog. Usually we say dogs are they're very faithful animals. Okay? Faith is the word, original word. அதோட நாங்க full add பண்ணி faithful dog. அடுத்தது a harmless insect. Harm தான் word, அதோட நாங்க less என்றதை சேர்த்து harmless insect. Then a useful tool. Use is the original word. நாங்க full சேர்த்து useful tool அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம், right? These ones have the ful or the less at the end of the adjective. Okay? Now there are so many other words, and at home I'd like you to go through and see as many words and collect as many words as you can that add ful and less and keep a little record of the words, right? So இந்த மாதிரி நீங்க தேடி பாருங்க நிறைய words, அதாவது full, lessல adjectives முடிகிற words தேடி பார்த்து maybe you can make a list and see the difference of these adjectives and these words which end in full and less. Next one, you have full at the end, but it's not full, right? But ful. Ending means having a lot of something. ful ending means, அதாவது ful என்ற லெட்டர்ஸ்ல நாங்க adjectives end பண்றதுக்கான ரீசன் having a lot of something. ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நிறைய அதிகமாக இருக்கும் போது நாங்க அந்த ful என்ற லெட்டர்ஸ்ல end பண்ணுவோம். Painful, having a lot of pain, மிகவும் துயரமான ஒரு விஷயம். Hopeful, having a lot of hope, அதிக எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அதிகமாக இருக்கும் போது அதை குறிக்கிறதுக்காக நாங்க ful என்ற எண்டிங்க adjectives-ஓட சேர்ப்போம். அடுத்தது less என்ற எண்டிங், less, less என்ற எண்டிங் நாங்க சேர்க்கிறது எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா without என்ற மீனிங் கொடுக்கறதுக்காக, ரைட்? ஒன்னும் இல்ல முடிந்து empty என்றத காட்டுறதுக்காக நாங்க யூஸ் பண்ற அந்த suffix தான் less. எக்ஸாம்பிள் leafless. leafless அப்படின்னு சொன்னா இலைகள் அற்ற மரம், leafless tree. அடுத்தது sleeveless. sleeveless இல்லாத ஆடைகளுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் sleeveless. இப்போ ஒரு ஜாக்கெட் எடுத்தா sleeveless saree jacket, sleeveless saree blouse, இல்ல ஒரு sleeveless dressன்னு சொன்னா கை இல்லாத ட்ரெஸ்ஸஸுக்கு ஆடைகளுக்கு நாங்க சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு விஷயம் இல்ல without என்றதை குறிக்கிறதுக்கு we use less. So full again means when you have a lot of something, and less means when you don't have anything, right? Some adjectives end with a y. Dirty street. Some adjectives end in y. சில adjectives y-ல முடியும். Example, dirt becomes dirty street. அசுத்தமான ஒரு வீதி. A noisy room. சத்தமான ஒரு அறை. An oily pot. எண்ணெயால நிறைஞ்ச ஒரு pot. A sleepy passenger. தூங்கி வலியும் ஒரு passenger. A sunny day. நல்ல வெளிச்சமான ஒரு நாள், ரைட்? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா dirt, dirty, noise, noisy, oil, oily, sleep என்பது sleepy, sun becomes sunny,
right? So நாங்க சில adjectivesக்கு we use y at the end. So all of these adjectives, if you can see, they have a y at the end. Okay? So same way, please refer for more words and start collecting as many words as you can so that when we are doing vocab, it will help you again. Now, some adjectives end with an IVE, whereas some end with an ING. Okay? An attractive hat. Right? Some adjectives end in IVE. சில adjectives IVE என்ற lettersல முடியும். Example, an attractive hat. அதாவது ஒரு hat இருக்கு, தொப்பி இருக்கு, அது ரொம்ப attractive சொன்னா அங்கட கண் அதுக்கு தான் போகுது, எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அதுதான் பார்க்கறதுக்கு ஈர்ப்பானதாக இருக்கு. A creative toy. மிகவும் ஒரு வித்தியாசமாக செய்யப்பட்ட ஒரு டாய். ஸோ attractive, creative, IVEE பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு adjectivesம் IVEல முடிஞ்சிருக்கு. Okay, so if you see attractive, it ends with IVE. Creative again ends with IVE. Okay, some adjectives they end with the ING, caringness. அடுத்தது some adjectives end in ING. சில adjectives ING என்ற lettersல முடியும். Example, a caring nurse, CARING. Care becomes caring. அதே மாதிரி interest becomes interesting. Love, loving. Interesting book, loving parents. So again, if you can see here, ING, caring, interesting, ING, loving, ING. Okay, so again, you have to understand that there are different adjectives and they have different endings. Okay, some adjectives again now end with ly. Lonely, lovely, weakly. Some adjectives end in ly. A lonely boy. Alone என்றது lonely ஆக மாறுது. lonely boy. தனிமையில் இருக்கும் ஒரு ஆண் பிள்ளை. A lovely girl. love என்பது ly add பண்ணி lovely girl. lovely girl என்ற ஒரு நல்ல இனிமையான பிள்ளை. A weekly magazine. weekக்கு week வார magazine, அதாவது வாரம் வெளியிடப்படுற மேகசினுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் a weekly magazine. So week என்பது weekly ஆக மாறுது. அதே மாதிரி நாங்க இன்னும் சில வேர்ட்ஸ் இருக்கு. வருடாந்தம் நடக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கோ செயலுக்கு சொல்லுவோம் annual. ஸோ அதையும் நாங்க அட்ஜெக்டிவாக மாற்றும் போது annually அப்படின்னு சொல்லுவோம். annually ly add பண்றோம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமும் நடக்கிற விஷயத்துக்கு நாங்க monthly என்று சொல்லுவோம். ஸோ monthly, month plus ly, monthly, right? So we can add ly also to make adjectives. இன்னும் நிறைய வேர்ட்ஸ் தேடி கண்டுபிடித்து ly லிஸ்டுக்கு நீங்க add பண்ணுங்க. Now let us have a look at exercise 1. Okay, add the correct endings to turn these words into adjectives. Add the correct endings to turn these words into adjectives. கொடுக்கப்பட்ட இந்த root words, அதாவது base forms adjectives ஆக மாத்துறதுக்கு, பேரடைகளாக மாத்துறதுக்கு பொருத்தமான முடிக்கும் letters add பண்ணணும் நாங்கள் லிஸ்ட்ல இருந்து தேர்ந்தெடுத்து. So we are going to have a look at, should you add y, should you add ful, should you add less, or should you add al. Okay, peace, we say peaceful. Okay, mud, we say muddy. Usually the spelling is ddy, so you need to add the d there as well. Spot, so you can say spotless. First one, peace, peaceful, சமாதானமான. mud, muddy, சேறு நிறைந்த. spot, spotless. spotless அப்படின்னு சொன்னா ஒரு தூசு துணிக்க, ஒரு freckle எதுவும் இல்லாம நல்ல clean and clear ஆ இருக்கிறது. spotless flow என்று சொன்னா நல்ல clean ஆ இருக்கிற ஒரு flow. Music, so do you say musicy, musicful, musicless, or musical? Okay, so usually we say musical. You're going for a musical program. You're watching a musical program. Okay, right? Music. So பொருத்தமானது musical. I'm going for a musical program, musical show. Dust, dusty. Storm, stormy.
Forget. Storm, stormy. புயல் காற்று நிறைந்த season. Forget, forgetful. மறக்கிறது. Forgetful. Kunu, dirt, dirty. Nation, we say national. Play, we used it for the puppy, remember? Playful. Okay? Dirt, dirty. அசுத்தமான. Nation, right? So நாங்க தனியா இந்த வேர்டை சொல்லும் போது சொல்லுவோம் நேஷன். இதுக்கு பொருத்தமான எண்டிங் இதுல பாத்தீங்கன்னா AL, national. பட் நாங்க சேர்த்து சொல்லும் போது நேஷனல்ன்றது இல்ல, நேஷன் பிகம்ஸ் நேஷனல். Play, playful. ஞாபகம் இருக்கா நாங்க பாப்பிக்கு யூஸ் பண்ணோம் playful puppy. So now you must be thinking, she just did it, okay? But for you, my strong advice is practice. Practice makes it perfect. So for you to practice, you must obviously expose yourself to the language. ஸோ இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம், டீச்சர் வந்து இது ரொம்ப கடன்னு செய்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்கு இது தான் ரூல், தியரி அப்படின்னு சொல்லி இல்லை, ரைட்? இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸுக்கு FUL ஆட் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸுக்கு DY LY ஆட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஒரு தியரி, ஒரு ரூல் இல்லை, ப்ராக்டிஸில் தான் வரணும், ரைட்? நீங்கள் அவ்வளோத்துக்கு இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ, ரீட் பண்ணுறீங்களோ, அவ்வளோத்துக்கு உங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் ப்ராக்டிஸ் ஆகும். Now, exercise 2. Add the correct endings to turn these words into adjectives. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னொரு எக்ஸசைஸ், சேம் கரெக்ட் எண்டிங்ஸை நாங்கள் ஆட் பண்ணி அட்ஜெக்டிவாக மாற்றணும். Here you have EN, ISH, YSOUS, ING, LY. Okay? Wind, windy. First one, wind. We can add Y and make it windy. காற்றோட்டமான atmosphere, windy atmosphere. Friend, LY add பண்ணி friendly. மிகவும் அன்பாக, ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியா, நட்பு தன்மையோட பழகும் ஆட்களுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் friendly. Danger, we can add OUS and make it dangerous. பயங்கரமான. Charm, charming, ING add பண்ணலாம். Charming அப்படின்னு சொன்னா மிகவும் ஒரு மிருதுவான நல்ல குணமுடைய ஆட்களை நாங்க சொல்லுவோம் charming. Love, lovely, loving. ரெண்டும் சரி, LY ING ரெண்டும் add பண்ணலாம். அன்பான, அன்புமிகு, இனிமையான, இந்த மாதிரி மீனிங்ஸ் வரும். Lovely if you want to add the LY. If you want to say loving, yes, of course you can do that, but the E should be taken away. Okay? Gold, golden. Rot, gold, golden. EN, rot, rotting. Rotting அடிச்சோன்னா பழுதாகி போற விஷயங்கள். Fool, foolish, முட்டாள்தனமான. Child, childish, சிறுபிள்ளைத்தனமான. Interest becomes interesting, ING சேர்த்து interesting, சுவாரஸ்யமான. Alright, so இந்த மாதிரி we can add these endings and make adjectives like these. Okay? Windy, golden, friendly, rotting, dangerous, foolish, charming, childish, lovely, or you could say loving if you want to, and interesting. So, next we are going to have a look at kinds of adjectives. Appi ඊළඟට බලමු kinds of adjectives. Right. அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறது kinds of adjectives. அதாவது adjectivesல இருக்கிற சில வகைகளை பார்க்க போறோம் நாங்க. Kinds of adjectives. Now, there are different kinds of adjectives. Some adjectives describe the qualities of nouns. First one, some adjectives describe the qualities of nouns. அதாவது சில பேர் சொற்களின் பண்புகளை, குணவியல்புகளை விவரிக்கும் adjectivesக்கு நாங்க சொல்றது qualities of nouns. Qualitative nouns. Qualitative nouns or qualities of nouns அப்படின்னு சொன்னா பண்புகளை, குணவியல்புகளை விவரிக்கும் adjectives. A rainbow. What kind of rainbow? A beautiful rainbow. It's a quality. Okay? A monkey. What kind of monkey? A clever monkey.
First one, a beautiful rainbow. அழகான வானவில். So எப்படிப்பட்ட வானவில்? அழகான வானவில். So rainbowன்ற அந்த குவாலிட்டியை டிஸ்கிரைப் பண்றதால it's a qualitative noun or குவாலிட்டியை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் noun. அடுத்தது a clever monkey. கட்டித்தனமான குரங்கு. So எப்படிப்பட்ட குரங்கு? clever monkey. So இது ஒரு குவாலிட்டியை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் adjective. அடுத்தது a difficult question. கஷ்டமான question. எப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி? கஷ்டமான. So difficult question. அடுத்தது happy children. மகிழ்ச்சியான பிள்ளைகள். எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள்? happy. So that is a adjective of quality. அடுத்தது a kind lady. இரக்கமான ஒரு lady. எப்படிப்பட்டவ? kind. So again ஒரு குவாலிட்டியை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் adjective. Right. Some adjectives tell you which place or country a person, a thing comes from or belongs to. They are called adjectives of origin. அடுத்தது some adjectives tell you which place or country a person or thing comes from or belongs to. அதை நாங்கள் சொல்றது adjectives of origin. ஒரு person, ஒரு நபர் அல்லது ஒரு விஷயம் அது எங்கிருந்து வருகின்றது, அதன் ஒரிஜின் என்ன என்பதை காட்டும் adjectives நாங்க சொல்றது adjectives of origin. The English language, it is a specific language. It is originated from England, so therefore we call it English language. The French flag, where does the French flag come from? France. So French is therefore an adjective because it belongs to France. First one, the English language, right? So language, பாஷை, அந்த பாஷையின் origin அங்க English. So then adjective of origin. அடுத்தது the French flag, கொடி, French கொடி. So இந்த கொடி எங்க இருந்து originated, எதற்கு உரித்தானது? French. So adjectives of origin. And Italian car, எதற்கு உரித்தான கா? Italy. So Italian is the adjective here. A Japanese garden, ஒரு Japanese தோட்டம், எங்க அதன் origin? Japanese, right? So Japanese garden, Japan, right? Japan இல்ல, Japan, and the adjective is Japanese. So let us have a look at the next bit. Some adjectives tell you the color of things. Now this is a very common and easy one for all of you, I know. Some adjectives tell you the color of things. அதாவது ஒரு சில பொருட்கள், ஒரு சில விஷயங்களுடைய கலர் என்ன என்பதை குறிக்கும் adjectivesம் இருக்கு. ஸோ அது கலரை குறிக்கும் adjectives of color. Example, the sea is blue. கடல் நீலமானது. ஸோ இதுல நீலம் ப்ளூன்றது ஒரு கலராக இருந்தாலும் இட்ஸ் an adjective here. காரணம் sea என்ற விஷயத்தை இங்க அது டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. George is wearing brown shoes. What color shoes is George wearing? George is wearing brown shoes. George is wearing brown shoes. George என்ன color shoes wear பண்றார்? brown. So அது இங்க adjective. I don't like green apples. Right? எனக்கு பச்சை apples விருப்பம் இல்லை. So green is the adjective here. Carrots are orange. அதாவது இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறதுன்னு சொன்னா carrots இனுடைய நிறம். Carrots என்ன color? Orange color. Flamingos are pink. Now flamingos are a type of birds, right? You don't see them here in Sri Lanka, but if you go to the zoo, initially they had it. I'm not sure if they have flamingos now because I haven't been there for a long time. But if you walk into the zoo, right as you walk in, they were on the left hand side. They're like pink colored tall little birds, okay? You can see them in Canada mostly, right? And probably in other countries, but I've seen them in Canada. And they're beautiful. They've got a beautiful pink color, right? So they are pink. Flamingos are pink. Flamingoன்றது ஒரு விதமான பேர்ட். இங்க அதிகமா இல்ல, மோஸ்ட்லி கனடாவில் இருக்கிற பேர்ட். பட் நீங்க ஜூக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா இருக்கும். ஒரு டைம்ல இருந்தது, இப்ப இருக்குதோ தெரியல. பட் flamingos என்ன கலர்? பிங்க். ஸோ இதுல flamingosட கலரை நாங்க டிஸ்கிரைப் பண்றோம். ஸோ பிங்க் இஸ் தி adjective here. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ, ப்ரௌன், கிரீன், ஆரஞ்ச், பிங்க் என்ற வேர்ட்ஸ் தான் adjectiveஆக வருகின்றது. So colors are also adjectives. Some adjectives tell you the size of the nouns they describe. Some adjectives tell you the size of nouns they describe. So color சொல்ற மாதிரி sizeம் describe பண்ணப்படும் போது adjectives of size, right? First one, a big hat.
பெரிய ஒரு தொப்பி. So big is the adjective here. Broad shoulders. When someone has shoulders, broad. Broad shoulders. அகலமான தோள்பட்டைகள். So broad is adjective. That becomes a size. A high mountain, or you can even say a tall mountain. A high mountain. உயரமான மலை. So high is adjective here. A large ship. பெரிய ஒரு கப்பல். So large is adjective here. A long bridge. நீளமான பாலம். So long is adjective here. Big, broad, high, large, long. They all talk about the size, and therefore we call them as adjectives that describe the size of a noun. Numbers are adjectives too. Numbers are adjectives too. அதாவது இலக்கங்கள் கூட adjectives-ஆ மாறலாம். They tell you how many people, animals or things are there. அந்த நம்பர்ஸ் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ஒரு நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணது இல்லை ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தருகின்றது அப்படின்னு சொன்னா நாங்க நம்பர்ஸையும் அட்ஜெக்டிவ்ஸாக எடுக்கலாம். அதை நாங்க சொல்றது adjectives of quantity. Sometimes they are called quantity adjectives. Quantitative. Quantitative adjectives. So adjectives of quality பார்த்த ஞாபகம் இருக்கா? Qualities குணவியல்புகளை விவரிக்கும் adjectives. இது பார்த்தீங்கன்னா adjectives of quantity, numbers, right? 11 hens. How many hens? 11. 11 hens. 11 கோழிகள். So how many hens? 11. So 11 is the adjective here. 15 frogs. 15 தவளைகள். So 15 is adjective here. 19 lizards. Okay. 19 lizards. 19 பல்லிகள். So 19 is the adjective here. Geese. 12 geese. Geese is a type of a bird, like a goose. Geese is the female version. 12 geese. 12 is adjective here. Snails. 16. 16 நத்தைகள். So 16 is the adjective here. Butterflies. 20. 20 butterflies. So 20 is the adjective here. So when you talk about numbers, because they tell us how many animals, things or people are there, we call them as quantitative adjectives. Okay? Other adjectives tell you something about quantity without giving you the exact number. So next one பாத்தீங்கன்னு சொன்னா adjective of quantity தான் ஆனா ஒரு exact number இல்ல. Here they told us the exact amount. 50, 25, 11, 12, 13, 19. But sometimes can you say for an example salt? I have 15 salt? No. Right? Some things you can't tell the exact amount but you have to tell that you're using a lot or a little. So you have to talk about the amount, right? About the quantity, but we can't tell an exact number. For example, we can say, I need 15 salt, there was 20 rain. நாங்க சில விஷயங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாக்ட் நம்பர் கொடுக்க முடியாது. ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நாங்க ஒரு எக்ஸாக்ட் நம்பருக்கு பதிலாக வேறு சில வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அவையும் adjectives of quantity தான். So you can say a little ice cream. Can I have a little ice cream, please? Can I have a little rice? Example, a little ice cream. எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் தாரீங்களா? Can I have a little rice? ஒரு கொஞ்சம் சோறு போடுங்க. Not many people. நிறைய பேர் இருக்கல்ல. Too much salt. ரொம்ப salt கூடிட்டு. But remember, if you're talking about spoons, 2 spoons of salt, you can say that. Because spoons, you can count how much, right? So a little, many, much, these words are also called adjectives of quantity. இவைகளும் adjectives of quantity அப்படின்னு சொல்லிதான் அழைக்கப்படும். ஆனா ஒரு எக்ஸாக்ட் நம்பர் இல்ல, ஒரு சில அளவுகளை காட்டுறதுக்காக மெஷர் பண்றதுக்காக நாங்க யூஸ் பண்ற சில words. Next we have comparison adjectives, right? These are used to compare either people or things, right? Now you have comparatives and you have superlatives. I'll tell you what they are in a bit. But remember, there are comparative adjectives and some of these adjectives use ER, okay?
So, when you compare two people, right, or two things, we call them comparative adjectives. அடுத்தது comparison of adjectives. When you compare two people or two things, we use comparative form. இரண்டு விடயங்கள், இரண்டு நபர்கள், ஏதாவது இரண்டு விஷயத்தை நாங்க கம்பேர் பண்ணும்போது நாங்க யூஸ் பண்ற ஃபார்ம் கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பேரிட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ், அதாவது கம்பேரிட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் பொதுவாக முடிக்கும் சொல் வந்து ER. கம்பேரிட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் end in ER, right? So ER என்ற லெட்டர்ஸ்ல தான் மோஸ்ட்லி கம்பேரிட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் முடியும். Let's have a look at some of the examples. Cheap, cheaper. எக்ஸாம்பிள் சீப், cheaper. So cheap ன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும், காசு ஓரளவு குறைஞ்சது. Always remember, we are not comparing everything, we're just comparing two. Okay? So if you compare, let's say, two saris, this one is 500 rupees, this one is 300 rupees. I know we won't get saris at that price, right? But let's think, this is 500, this is 300. So this one is cheaper than the other. சீப், cheaper. சீப் அப்படின்னு சொன்னா விலை குறைஞ்ச. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 சாரீஸ் இருக்கு, ஒன்னு வந்து 300 rupees, இன்னொன்னு 500 rupees அப்படின்னு சொன்னா அந்த அளவு காசுக்கு இப்ப சாரி வாங்க முடியாதான்னு நாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லுவோம். 300 rupeesக்கான சாரி வந்து 500 விட சீப்பர். ஸோ we will say cheaper. நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளியர், கிளியரர். கிளியர் அப்படின்னு சொன்னா தெளிவு, கிளியரர் அப்படின்னு சொன்னா தெளிவான. ரெண்டுக்குள்ளேயுமே தெளிவான கண்ணாடி வந்து இதுதான். லவுட், லவுடர். லவுட் அப்படின்னு சொன்னா சத்தமா பேசுறது, சத்தம். லவுடர் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு பேருக்குள்ளேயுமே யாரு ரொம்ப சத்தமாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நாங்க சொல்லுவோம். ரெண்டு பேருக்குள்ள கம்பேர் பண்ணும்போது லவுடர். நியூ சொன்னா புது விஷயம் ஒன்று, இல்ல ஏதோ ஒண்ணுல புதுசு. நியூவர் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டுக்குள்ளேயும் கம்பேர் பண்ணி நாங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது சொல்லுவோம் நியூவர். திஸ் ட்ரெஸ் இஸ் நியூவர் தென் தி அதர் ஒன். இந்த ஆடை மற்றதை விட புதுசு. ஓல்ட், ஓல்டர். ஓல்ட் அப்படின்னு சொன்னா பழையது. ஓல்டர் அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ரெண்டு விஷயங்களுக்குள்ள பழைய சாமான். திஸ் ட்ரெஸ் இஸ் ஓல்டர் தென் தி அதர் ஒன். இந்த உடுப்பு வந்து மத்ததை விட கொஞ்சம் பழசு. ஸோ ரெண்டு பேருக்குள்ள இல்ல ரெண்டு விஷயங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது we will use ER. So again, I'm telling you, two things when you compare, we call them comparatives and we use ER. Okay? Mostly, not always. Next, we have superlative adjectives. We use the superlative form of an adjective to compare 3 or more nouns. Lots of superlatives end in EST. அடுத்தது superlative adjectives. Use the superlative form of an adjective to compare 3 or more nouns. 3 அல்லது 3க்கு மேற்பட்ட nouns நாங்க கம்பேர் பண்ண யூஸ் பண்ற ஃபார்ம் superlative. So comparative பாத்தீங்கன்னா இரண்டு விடயங்களை கம்பேர் பண்ணுவோம். superlative என்னும்போது 3 அல்லது 3க்கு மேற்பட்ட விடயங்களை கம்பேர் பண்ணுவோம். comparative, superlative இந்த வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. Clean, cleaner, cleanest. எக்ஸாம்பிள் clean, cleaner. கம்பேரிட்டிவ். சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம் வந்து கிளீனஸ்ட். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் ERல முடிகிற மாதிரி சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம் மோஸ்ட்லி EST ல முடியும். Easy, easier, easiest. Okay? Let me just erase that. And let's draw it. Easiest. Okay? So easy, easier, easiest. ER, EST. கம்பேரிட்டிவ்க்கு ER, சூப்பர்லேட்டிவ்க்கு நாங்க EST யூஸ் பண்றோம். Fat, fatter, fattest. அதே மாதிரி fat, fatter, fattest. So fatன்ற விஷயத்தை நாங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல கம்பேர் பண்ணும்போது we say fatter. For example, Anne is fatter than Jacqueline. Anne Jacqueline விட fat. அதே இது Anne தான் கிளாஸ்லயே fattest அப்படின்னு சொன்னா we will say Anne is the fattest in the class. ஒரு repeat that. அதாவது நாங்க ரெண்டு பேர் இல்ல, ரெண்டு பேருக்கு மேற்பட்ட ஆக்கள் ஃபுல் கிளாஸ் உடையும் நாங்க Anne கம்பேர் பண்றோம். Noisy, noisier, noisiest.
நாய்ஸி என்று சொன்னா ரொம்ப சத்தமா இருக்கிற இடத்துக்கு நாங்க சொல்லுவோம். நாய்ஸி கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்பவே சத்தமா இருக்கிற கிளாஸ் ரூம். நாய்ஸியர் என்பது அதன் கம்பேரிட்டிவ், அதாவது 2 கிளாஸஸ் இருக்குன்னு சொல்லி எடுத்துக்கொள்ளுமே. அந்த 2 கிளாஸஸ்லயும் A and B என்று இருக்கிற 2 கிளாஸஸ்லயும் A விட B சத்தமாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா B is noisier than A class. So that is comparative. அதாவது A கிளாஸை விட B சத்தமா இருக்கு என்பது அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஒன் noisiest அப்படின்னு சொன்னா A B C D என்ற 4 கிளாஸ் ரூம்ஸ்லயுமே A தான் சத்தமான கிளாஸ் ரூம். A is the noisiest class in the whole grade. முழு கிரேட்லயுமே A தான் ரொம்பவே சத்தமான கிளாஸ் ரூம் என்பதுதான் இதுல நாங்க சூப்பர்லேட்டிவ் மூலமா சொல்றோம். Heavy, heavier, heaviest. நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஹெவி. ஹெவி என்று சொன்னா பாரமான விஷயங்களுக்கு நாங்க சொல்றது ஹெவி. கம்பேரிட்டிவ் ஹெவியர். டேபிள் A is heavier than டேபிள் B. அதாவது B டேபிளை விட A என்ற டேபிள் பாரமானது. A is the heaviest of all the tables. எல்லா டேபிள்ஸ்குள்ளேயுமே A டேபிள் தான் ரொம்ப பாரமான டேபிள். ஸோ அது சூப்பர்லேட்டிவ். Right. So, when we are talking about comparatives and superlatives, now I told you not all of them have the ER or the EST. With some adjectives, we use more and most. Comparative superlative form பார்த்தோம். அதுல நாங்க ER add பண்றது எங்க, EST add பண்றது எங்கன்னு பார்த்தோம். கம்பேரிட்டிவ்க்கு ER, சூப்பர்லேட்டிவ்க்கு EST add பண்ணுவோம். இதே மாதிரி கம்பேரிட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ்க்கு நாங்க more and most என்ற ஃபார்மும் யூஸ் பண்றோம். more என்பது கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்முடனும் most என்பது சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்முடனும் யூஸ் பண்றோம். அதாவது ER நாங்க கம்பேரிட்டிவ்க்கு யூஸ் பண்ண மாதிரி அதுக்கு பதிலா more, EST நாங்க சூப்பர்லேட்டிவ்க்கு யூஸ் பண்ண மாதிரி அதுக்கு பதிலா most. ரைட். எங்க நாங்க more and most யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கொஞ்சம் நீளமான adjectivesக்கு, அதாவது 3 syllablesக்கு கூடின syllables இருக்கிற adjectivesக்கு, ஓரளவு பெரிய வார்த்தைகளுக்கு, பெரிய adjectivesக்கு, நீளமான adjectivesக்கு தான் நாங்க more and most யூஸ் பண்ணுவோம். மோஸ்ட்லி குட்டி குட்டி adjectivesக்கு ER, EST வரும். ரைட். ஸோ இதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது கம்பேரிட்டிவ்க்கு நாங்க யூஸ் பண்றது more, சூப்பர்லேட்டிவ்க்கு யூஸ் பண்றது most. So example, this is the comparative form and this is the superlative form, right? Active, more active, most active. First one, active, comparative, more active, superlative, most active. Active என்று சொன்னா ரொம்பவே சுறுசுறுப்பா இருக்கிறது. ரைட். ஸோ more active என்று சொன்னா 2 பேர் இருந்தா அந்த 2 பேர்ல இவரை விட சுறுசுறுப்பானவர் என்பதை காண்பிக்கும். சூப்பர்லேட்டிவ் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் என்று சொன்னா இருக்கிற எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை பார்த்து இவங்க தான் ஆக்டிவ் என்று சொல்றதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம். Charming, more charming, most charming. I taught you the word of, the meaning of charming. சாமிங் என்று சொன்னா ஒரு சாதுவான குணம் படைத்தவர். ஸோ மோர் சாமிங் என்று சொன்னா ஏதோ ஒரு 2 பேர்ல ஒரு ஆள் மற்றவரை விட சாதுவானவர். மோஸ்ட் சாமிங் அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் சாதுவானவர் என்பதை குறிக்கும். Cheerful, more cheerful, most cheerful. சியர்ஃபுல் சொன்னா எப்பயுமே ரொம்ப சந்தோஷமா ஹாப்பியா இருக்கிற ஒரு ஆள். மோர் சியர்ஃபுல் சொன்னா அகெயின் 2 கேர்ள்ஸ்ல ஒரு கேர்ள் மத்த கேர்ளை விட சியர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. மோஸ்ட் சியர்ஃபுல் அப்படின்னு சொன்னா கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லயே ஒரு குறிப்பிட்ட கேர்ள் தான் ரொம்ப சியர்ஃபுல்லா எப்பயும் சந்தோஷமா இருக்கிறார். So then that is most cheerful. Comfortable, more comfortable, most comfortable. கம்ஃபர்டபிள் என்று சொன்னா நமக்கு ஒரு விஷயம் வசதியா இருக்கிறது, செய்யறதுக்கும் வசதியா இருக்கிறது, எல்லாத்துல ஈடுபடுறதுக்கு வசதியா இருக்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ஃபர்டபிள் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னா பிரச்சனை இல்லாம வடிவா வசதியா போய் வரக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். அதே மாதிரி கம்ஃபர்டபிள் அவுட்ஃபிட், நாங்க உடுத்துற உடைகளும் கூட எங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபிளா இருக்கலாம். ரைட். ஒரு சில ஆடைகளை தவிர சில ஆடைகள் எங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக ஓடி ஆடி விளையாட வசதியான ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற வேர்ட் கம்ஃபர்டபிள். ரைட். ஸோ கம்ஃபர்டபிள் அவுட்ஃபிட் இருக்கு, கம்ஃபர்டபிள் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கு, அந்த மாதிரி நாங்க யூஸ் பண்ணலாம். கம்ஃபர்டபிள் சேர். ஆல்ரைட். மோர் கம்ஃபர்டபிள் அப்படின்னு சொன்னா 2 விஷயம் கம்பேர் பண்ணும்போது நாங்க அதை யூஸ் பண்ணுவோம். மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொன்னா நாங்க யூஸ் பண்ற எல்லா விஷயத்திலுமே இதுதான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபிள், ரொம்ப எனக்கு வசதியா இருக்கிற ஒரு சாமானோ இல்ல ஒரு ஆடையனும் போது we use most comfortable. More delicious, most delicious. Right. So sometimes you say, oh, this is the most delicious piece of cake I've ever tasted. Next one, delicious.
delicious அப்படின்னு சொன்னா டேஸ்டி, ருசியான ஃபுட். யூஸ்வலி நாங்க delicious-ன்ற adjective யூஸ் பண்றது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ், இந்த மாதிரி சாப்பிடுற சாமானுக்கு. more delicious அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ 2 டிஷ்ல ஒரு டிஷ் ரொம்ப delicious-ஆ இருந்தா நாங்க more delicious அப்படின்னு சொல்லுவோம். most delicious அப்படின்னு சொன்னா சமைத்திருக்கிற எல்லா டிஷ்ஷஸ்லயுமே, உணவுலயே ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டிஷ் delicious-ஆ இருந்தா then we will say that this dish or this sweet is the most of all that is made. செய்யப்பட்ட எல்லா உணவுகள்லையுமே டிஷ்ஷஸ்லையுமே இந்த டிஷ் தான் ரொம்பவே delicious-ஆ இருக்கு என்பதை most இதுல குறிக்கும். Moving on, now we had a look at ER, EST for comparative superlative. Then we had a look at more, most for comparative and superlative. There are some adjectives that don't fall into both these categories, right? This one is comparative. Okay? And this one is superlative. Good, better, best. They completely change the form. There is no ER, there is no EST, there is no more or no most. வேறு சில கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸும் இருக்கு. அதாவது கம்பேரிட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சம் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரண்ட் வேர்ட்ஸ். இதுவரைக்கும் நாங்க பார்த்த கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் எப்படி ER ஆட் பண்ணம், EST ஆட் பண்ணம், அப்புறம் மோ ஆட் பண்ணம், மோஸ்ட் ஆட் பண்ணம். அதே மாதிரி தேர்ட் கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு அட்ஜெக்டிவின் கம்பேரிட்டிவ் மற்றும் சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆர் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரண்ட். எக்ஸாம்பிள், குட் என்ற அட்ஜெக்டிவுக்கான கம்பேரிட்டிவ் வந்து பெட்டர். நாங்க குட் மோ குட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் ராங். அதே மாதிரி குட்டுக்கான சூப்பர்லேட்டிவ் வந்து பெஸ்ட். we can't say goodest or we can't say most good. that is wrong English. அடுத்தது bad. bad என்பதற்கான comparative form is worse and the superlative form is worst. then little என்பதற்கான comparative is less and little என்பதற்கான superlative is least. less, least, right? so இந்த மாதிரி சில wordsக்கான comparative and superlative forms are completely different. you don't add anything. நீங்க எதுவுமே சேர்க்க மாட்டீங்க, but the word அப்படியே complete ஆக மாறும். So if you take English, the language itself is a very interesting one. You have different forms of it, right? So use the language to get used to the different forms of it. இங்கிலீஷ்ல ரூல்ஸ் இருக்கு. அதாவது கிராமர் ரூல்ஸ் இருக்கு. நாங்க செய்யற ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கு ரூல்ஸ் இருக்கு. ஆனாலும் அந்த ரூல்ஸ் சில நேரங்கள்ல வித்தியாசப்படும். அந்தந்த குவெஸ்சனுக்கு ஏத்த மாதிரி இல்ல அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி வித்தியாசப்படும். சோ நாங்க ஒரு ரூல் எல்லாத்துக்குமே அப்ளை பண்ணலாம் என்பது இல்ல. இது வந்து உங்களுக்கு பிராக்டிஸ்ல தான் வரணும். சோ அதுக்கு நீங்க லாங்குவேஜுக்கு இன்னும் எக்ஸ்போஸ் ஆகணும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க கேட்கறீங்களோ எழுதுறீங்களோ எக்ஸ்போஸ் ஆகுறீங்களோ அவ்வளவுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் விளங்கும். Let's have a look at the exercise. Fill in the blanks with the correct comparative and superlative forms of the following adjectives, right? Alright. இதுல நீங்க செய்ய வேண்டியது கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளிகளை பொருத்தமான comparative மற்றும் superlative form கொண்டு நிரப்ப வேண்டும். Let's have a look at the words now. Hard, we say hard. ER. Hardest. First word hard, harder, hardest. Hard அப்படின்னு சொன்னா கடினமான. So harder கடினமான ஒரு விஷயம், ரெண்டு விஷயங்களுக்குள்ள. Superlative hardest அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே கடினமான விஷயம். Next one, cold. Cold. Coldest. Big. Bigger. She has a bigger house. He has the biggest house. Cold. Colder, coldest. Cold அப்படின்னு சொன்னா குளிர். Colder அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ரெண்டு இடங்கள்லயோ ரெண்டு நகரங்கள்லயோ குளிரான நகரம். Coldest அப்படின்னு சொன்னா எல்லா நகரங்கள்லயுமே இதுதான் குளிர் அப்படி என்பதை குறிக்கும். Big, bigger, biggest. Bigger அப்படின்னு சொன்னா பெரிய, ஏதோ ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள்ல ஒன்னு ரொம்பவே பெருசு. பிகஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்துலயுமே பெரிய விஷயம். Sad. Sad. Saddest.
busy. Busier. Busiest. New York is the busiest city in the world. Noisy, noisier, noisiest. Right? sad, sadder, saddest. sad அப்படின்னு சொன்னா கவலையா இருத்தல். sad அப்படின்னு சொன்னா யாரோ ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆள் sad, அதாவது மத்த ஆளை விட சோகமா இருந்தா sadder than the other person. saddest அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருக்குள்ளேயுமே சோகமா இருக்கிற ஆளுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் she is the saddest in the classroom. busy என்று சொன்னா வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும்போது நாங்க சொல்றது busy. busy அப்படின்னு சொன்னா யாரோ ரெண்டு பேர்ல யாருக்கு அதிகமாக வேலை இருக்கு, ரைட்? யாருக்கு வேலைப்பளு அதிகமோ ஸோ அவங்கள நாங்க சொல்லுவோம் she is busier than him. busiest அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருக்குள்ளேயுமே வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கிறவங்க. busiest of everyone in the school is this one, right? ஸோ இந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிற எல்லாருக்குள்ளேயுமே இவங்க தான் ரொம்பவே busiest. next one, noisy அப்படின்னு சொன்னா சத்தமான ஒரு இடம், சத்தமான ஒரு கிளாஸ் ரூம். noisier ரெண்டு கிளாஸ் ரூம்லயுமே சத்தமானது A கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு சொன்னா A is noisier than B. noisiest அப்படின்னு சொன்னா எல்லா கிளாஸ் ரூம்ஸ்லயுமே சத்தமானது A அப்படின்னு சொன்னா A is the noisiest of all the classrooms. So, comparative form, superlative form. Two things when you compare people, things or animals. Comparative, superlative, three or more. Right? Fill in the blanks with the correct comparative and superlative forms. கொடுக்கப்பட்டுள்ள adjectives-க்கான சரியான comparative மற்றும் superlative forms கொண்டு இடைவெளியை நிரப்ப வேண்டும். இதுதான் exercise. Foolish, more foolish. Superlative is most foolish. Right? First one, foolish என்று சொன்னா முட்டாள்தனம். comparative more foolish, ரெண்டு பேருக்குள்ள முட்டாள்தனம் அதிகம் யாருக்கு? superlative most foolish, எல்லாருக்குள்ளேயுமே முட்டாளான ஆளை நாங்க சொல்லுவோம். It's more harmful. Right? Most harmful. Difficult. Most difficult. Generous, more generous. Right? Generous, most generous. Okay? So here, more is to compare, most is for the superlative form, three or more things. Right? harmful, ஆபத்தான. comparative, ரெண்டு பேருக்குள்ள ஆபத்தான விஷயம் எதுவோ அதை நாங்க சொல்வோம் more harmful. superlative most harmful, எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே இல்ல எல்லா இடங்கள்லயுமே ஆபத்தான இடம் இது என்பதை குறிக்கும். difficult, கஷ்டமான. comparative more difficult, ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் இல்ல ரெண்டு difficult, கஷ்டமான ஏதோ ரெண்டு விஷயங்கள்ல மேபி ரெண்டு சம்ஸுக்கு இடையில ரெண்டு ஹோம்ஒர்க்கு இடையில கஷ்டமானது இது more difficult. maths homework is more difficult than the science homework. superlative, எல்லா ஹோம்ஒர்க்லயுமே இதுதான் கஷ்டம். maths homework is the most difficult than all other subjects. எல்லா பாடங்கள்லயும் maths homework தான் கஷ்டமா இருக்கு. generous, பெருந்தன்மையுடையவங்களை சொல்வோம் நாங்க generous people. more generous அப்படின்னு சொன்னா யாரோ ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ஆள் மத்த ஆளை விட generous என்பதை குறிக்கும். more generous. superlative most generous, எல்லாருக்குள்ளேயுமே இவங்க generous என்பதை குறிக்கும். So, let us just have a quick review at what we did in terms of adjectives, right? So, if we go to the start of the lesson very quickly, we will just have a quick review on all the parts of the adjectives, right? So, we had a look at what is an adjective. It was describing a noun, right? And then we had a look at some of the examples.
ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் லெசன் முடிக்கிற தருவாய்க்கு வந்திருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்டா நாங்கள் அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அட்ஜெக்டிவ் சம்பந்தமான சில பேசிக் எக்ஸசைசஸ் செய்தோம். fill in the blank exercises, இடைவெளி நிரப்பும் exercises, adjectives யூஸ் பண்ணி. So if you can remember, we did the full, the less, and then I taught you that full means you have a lot of things, less means nothing. அடுத்ததாக adjective endings பார்த்தோம். full, less பார்த்தோம். full என்று சொன்னா என்ன, நிறைய இருக்கிறது, அதிகமாக இருக்கிறது. less அப்படின்னு சொன்னா ஒன்றும் இல்லை என்பதை காட்டும் endings என்பது பார்த்தோம். அதை தவிர்த்து வேறு சில adjective endingsம் பார்த்தோம். அதாவது IV-ல முடியும் adjectives என்னென்னு பார்த்தோம், Y-ல முடியும் adjectives என்னென்னு பார்த்தோம். இந்த adjectivesக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தோம். We had a look at the Y ending adjectives. Then we had a look at the IVE and the ING ending adjectives, right? Then we had a look at the LY. அதே மாதிரி சில adjectives LY-ல முடியும். அந்த adjectivesum என்னன்னு பார்த்து நாங்க examples பார்த்தோம். Then we had a look at the activities of matching the ones. If it's Y, we put the Y, or is it the FUL, or the LESS, or the AL. அடுத்தது எண்டிங்ஸை வச்சு நாங்கள் ஒரு எக்ஸசைஸ் செய்தோம். அதாவது சரியான எண்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி அட்ஜெக்டிவை ஃபார்ம் பண்ணுற எக்ஸசைஸ். Then we had a look at the different kinds of adjectives. So we had a look at qualities, right? Then we had a look at the origin, adjectives of origin. அதுக்கு அடுத்த கேட்டகரி நாங்கள் பார்த்தது கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ், என்னென்ன வகையான அட்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். முதலாவது அதில் பார்த்தது குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் நவுன்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணும் அட்ஜெக்டிவ்ஸ், குவாலிட்டேட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ், பண்புகளை விவரிக்கும் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்தது அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜின், எங்க உரித்தானது என்றதை தெளிவுபடுத்தும் அட்ஜெக்டிவ்ஸை நாங்கள் பார்த்தோம். Then we had a look at the color ones, right? Adjectives that talk about the color. அடுத்தது கலர் ஆஃப் திங்ஸ், எப்படி கலர்ஸ் அட்ஜெக்டிவ்ஸாக அமைகின்றது என்பதை பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஒரு அளவு, சைஸ் என்ன மாதிரி அட்ஜெக்டிவ்ஸாக மாறும் என்பதையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நம்பர்ஸ் என்ன மாதிரி அட்ஜெக்டிவ்ஸாக அமையும் அண்ட் அதற்கான பெயர் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி என்பதையும் பார்த்தோம். ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 11, 15 அப்படின்னு சொல்லி நம்பர்ஸும் அட்ஜெக்டிவ்ஸாக இருக்கலாம் என்பது பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தபடியாக அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டியிலேயே இன்னொரு பகுதியாக நாங்கள் பார்த்தது லிட்டில், மச், many போன்ற வேர்ட்ஸ் என்ன மாதிரி adjectives of quantity ஆக அமையும் என்றதையும் பார்த்தோம். Then we had a look at comparatives. Okay, comparative adjectives compare two or more nouns, right, or people or things, and we use these in a comparative form. Majority of the comparative forms have ER. Then we had a look at the superlative form. So superlatives are three or more things and majority of them had the EST. Next, we had a look at the more and the most. So some of the adjectives does not have ER or EST. அடுத்தது நாங்க பார்த்த கேட்டகரி கம்பேரிசன் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். அட்ஜெக்டிவ்ஸை நாங்க ஒப்பிடும் போது என்ன மாதிரி ஒப்பிட வேண்டும். கம்பேரிசன் என்று சொன்னால் கம்பேரட்டிவ், இரண்டு விடயங்களை நாங்க கம்பேர் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் கம்பேரட்டிவ். அதுக்கப்புறம் 3க்கும் மேற்பட்ட விடயங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் சூப்பர்லேட்டிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ். இதுல நாங்க ER/EST எப்படி ஆட் பண்றது என்றதையும் பார்த்தோம். அடுத்தது நாங்க கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் ஆகிற கம்பேரட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸை பார்த்தோம். அதாவது சில அட்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து அதோட கம்பேரட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்மில் அப்படியே மாறும், சேஞ்ச் ஆகும். அவை என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இது எல்லாவற்றையுமே உள்ளடக்கின எக்ஸசைசஸ் செய்தோம். So that covers our complete lesson for adjectives.